Assalamu alaikum. Welcome to Kishore Batayon. I am Nausifa Noreen, lecturer English Department, Shah Niamatullah College from Chapai Nawabganj. As you already know, we are actually locked somehow within our houses. We cannot go to our schools, our colleges are closed, but education cannot be stopped. So we are actually trying to help you to read, write and continue your education within the premises of your houses. So we are trying to help you out there. I have come today just like other teachers to have a small bite of knowledge to share. I think you will love it. As some of you may have already joined with me, please help me in making this class much more interesting and much more happier. So let's see who have already joined with me. Thank you. There are so many students have already joined, and I would like to say let's share the class with other students. You may share this class with your friends in Messenger as well, and we will make a large classroom in this platform for everyone. I can see there are some students already sharing, and I'm really happy that you can. Yes, thank you. I'm watching that Muktarani ma'am is there, Asma Akhtar is also there, and Sohail, thank you very much. You have joined with us from Joshore. Okay, Nafisa Raisa from Badishal, Yasmin Rumi from Mehepur Government Girls College. Thank you. Walaikum Assalam, Tamimi Nu Samaya, Sanjit Mondol, Namaskar. খুলনা থেকেও দেখছে অনেকেই, সকলকেই শুভেচ্ছা। এবং যারা আমার সাথে অলরেডি জয়েন করে ফেলেছো, তোমরা আমাকে একটু শেয়ারের মাধ্যমে অবশ্যই হেল্প করবে। তার পাশাপাশি অবশ্যই তোমরা যে কাজটা করবে, আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে কোথা থেকে তোমরা ক্লাসটা করছো। তোমরা যদি আমার প্রথম ক্লাসটা করে থাকো, তাহলে জানো আমরা প্রথম ক্লাসে কিন্তু ডিসকাস করেছিলাম উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু নিয়ে। আমরা ফার্স্ট পেপার ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লুটা একসাথে ডিসকাস করছি। সো লাইক মাই প্রিভিয়াস ক্লাস, টুডেজ ক্লাস উইল অলসো বি অন উইথ ক্লু, and some clues will obviously there for without clue, but my next class will be exclusively on without clue. I know after Eid you people are thinking of when the school will open and how we will get there. So I'm here for those people who are just thinking how to start the education within homes, how to continue it. আমি জানি অনেক স্টুডেন্টই কিন্তু ওখানে ভেবে ভাবছো যে আমরা কিভাবে বাসায় করতে পারি উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু। উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লু এর জন্য আমি ইতিমধ্যে একটা প্রশ্ন লিখে রেখেছি। তোমরা নিশ্চয়ই যারা বোর্ড কোয়েশ্চেন দেখেছো তারা এই কোয়েশ্চেনটা দেখেছো। চলো সলভ করে ফেলি আজকে একটা কোয়েশ্চেন, এবং তার সাথে সাথে শিখে নেই কিভাবে আমরা উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লুর ছোট্ট ছোট্ট রুলস গুলো মাথায় রেখে 100% পারফেক্টলি একটা ক্লু কমপ্লিট করতে পারি। আমি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি আসলে অনেকে জয়েন করেছে, তোমরা জয়েন করতে থাকো এবং লিখতে থাকো। এর ফাঁকে চলো আমরা একটু দেখে নিই আজকে যে উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লুটা আমরা সলভ করব তাতে কি ধরনের ক্লু দেয়া আছে। As you already know that with clue and without clue of first paper is actually 4 and 5 number question. With clue is within 4 and without clue is 5. So when you will see that there is some clue over there and the question is underneath, you will think okay, I have clue. তোমরা যখনই দেখে নেবে যে এরকম কিছু ক্লু দেয়া আছে, তখন প্রথমে তোমরা কিন্তু রিল্যাক্স হয়ে যাও যে হ্যাঁ আমি তো ক্লু দেয়া আছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে একটা ক্লু যখনই দেয়া থাকবে সেটাকে পারফেক্টলি প্রয়োগ করার জন্য ভোকাবুলারিটা যেমন আমরা দেখব, ঠিক সাথে সাথে পার্টস অফ স্পিচটাও কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে
রাখতে হবে। সো যদি পার্টস অফ দ্য স্পিচ আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হয়, এই জায়গাটাতে সব থেকে বেশি ফোকাস দেবে শূন্যস্থানে ফাইনালি উত্তরটা লিখে ফেলার আগে। সো লেটস সি হাউ উই ক্যান স্টার্ট। এখানে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি, প্রথমে যে ওয়ার্ডটা দেওয়া আছে সেটা রেজাল্ট। আমি একটা জাস্ট পয়েন্ট আউট করেছি, 1 number is result. You know, result is something that is very often, very commonly we use that this is the outcome of something. Outcome means the consequence. Result is something happens after something. রেজাল্টটাকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি, কোনো কিছু হয়ে গেছে সেটার উপর আমি যেটা পাচ্ছি। Result is something the after effect of something. Dump. Now, dump is very easily used a word. That dump we use that, okay, dump, you have dumped me, I have dumped you. Dump is very commonly used, but this is not that dump. When we just take something and put it in a place and make it a pile, that means I'm putting it here, again another pen, and then we can make it like this, that okay, this is a pile, a combination, a collection, or a gathering of so many things in a place. So dump is something very collective. বাংলা যদি বলতে চাই তাহলে এটা কিন্তু যুক্ত করা, এক জায়গাতে ফেলে দেওয়া। We dump our wastage in some place, maybe some open place, and that creates some very, very bad odor. We say, how bad, it's stingy. So dump is something that. Next we have creature. That creature is what? We know Almighty Allah has created us as the best creature of the world. So creature is the element, creature is the animal, creature is the thing that is created, and creature has some entity of living being. So here you can see that 3 separate words are there, and you can understand all these words very easily. Here is a word. I think you can see it. It's a word. A word is something that is to stop. If I say avert it, that means just stop it. Stop it at this moment. You cannot continue it after this. So avert is just giving you the stop, full stop. But there are some other words as well. I will talk about the word just after some time. Here is odor. What's odor? You know, odor is the sense of smell. Smell sense is something that is called odor, and we sometimes use odor sensation. That means very good sensation. Maybe one of your friends has just given you a very beautiful, very colorful box. You open it and see, oh, it's very good fragrance, it's a perfume, and it's good odor. But if it is bad, maybe you are just going by the side of a drain or very stingy place, you will say, oh, that's bad odor. So odor is related to our nose sensation, our smelling sensation. And then there is waterborne. What is waterborne? Waterborne, you know, water is something that is liquid substance we drink, we wash, many things we do with it. Born is something that is actually born. So waterborne means something's born out of water. এখন এখানে তোমরা ভাবতে পারো যে তাহলে পানি থেকে জন্মানো, ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। এটা হচ্ছে যখন পানি মাধ্যমে কিছু জন্মাবে। জাস্ট টেক অ্যান এক্সাম্পল অফ টাইফয়েড। তোমরা হয়তো শুনে থাকবে, অনেকে বলে থাকে তোমার টাইফয়েড হয়েছে। কেন টাইফয়েড হলো? তুমি তো বাইরে পানি খাও না। দেখো, পানি দ্বারা বাহিত, that means something contaminated by water, that can also be called waterborne. That means if we take some bad water, some contaminated water, and intake that water, and then we say, okay, that's what? Yes, that waterborne disease. So waterborne is something that's actually created out of water. Next we have microphone. I believe you can understand what is microphone. So I'm not telling you that toxic. Okay, let's tell me what is toxic. I will just watch who are there now by the time I have joined. Okay, I can see from Dhaka, it's Ahmed Tasrif. Kaushik Bhaumik is from... Okay.
thank you from Gajipur. Ahana Khan from Dhaka, VNC, welcome. Asadul Islam, Nobinagar Government College, welcome. Muhammad Mustafizur Rahman from Mymensingh. Oh, thank you. There is Tamimi Nu again from Vikram. Thank you, Miss. I'm really grateful that you are again commenting. Let me know about your feelings in comment box, and that will help very much in actually making our class perfect. As you know, actually we are having online classes, so there are so many students out there who actually cannot say that, oh, I cannot have schools, I cannot have classes. They are there, you can have classes, but you have to pay much attention on online classes. তোমরা যারা অনলাইন ক্লাস করছো, আমি জানি অনেকেই কিন্তু অনলাইন ক্লাস করার পর সেই হোমওয়ার্কগুলো বাসায় করে অনেক সময় জমা দিচ্ছ। ইউ আর ভেরি গুড। যারা এই হোমওয়ার্কটা জমা দিচ্ছ তারা কিন্তু আসলে পারফেক্টলি ক্লাসটা করছো, আর যারা এই ক্লাসটা করছো কিন্তু হোমওয়ার্ক করছো না তারা কিন্তু এক ধাপ পিছিয়ে থাকছো। আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকে ইতিমধ্যে জয়েন করে অনেক সুন্দর করে কমেন্ট করেছে, এবং কমেন্টে আমি অনেককে দেখতে পাচ্ছি। ওকে, আমি এখনই দেখতে পাচ্ছি সঞ্জিত মন্ডল জিজ্ঞেস করছে ভালো হচ্ছে, ভালো আছে কিনা। ওকে, থ্যাংক ইউ। শীতুর ফ্রম যশোর, থ্যাংক ইউ। এইচ এম আবদুল্লাহ, Chattogram, Pata Government College. Okay, nice to have you here. Shyam Rahman from Government Side Hatemali College, Borishal. Okay, so here we have all over the all of the countries students actually involved here. And Anil Rirfan from Gaibandha. Rubel Khan, West Bengal. Oh, thank you. It's really appreciating that you people are also watching us. From Mahim from Kumilla, thank you. So there are some very okay, thank you. Shagor Haldar Shanto is telling us that toxic is having a chemical nature that is harmful. Thank you. Actually, I was asking for this, that I should know what is toxic is. You know, today our environment is getting toxic. It's getting mixed with some other element that shouldn't be there, and that's very harmful for our health. So who have already joined us, please share the class in your timeline, share it in your other platforms, in groups, in Messenger, and I will love to give your comments answer after the class event. So you are free to comment. তোমরা কমেন্ট করো, আর যারা আমার কলিগ আছেন তারা আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগছে, কারণ আমরা কিন্তু খুব চেষ্টা করছি ইনভলভিং একটা ক্লাস করতে। সো আমি টক্সিক এসে থেমেছিলাম। লেটস স্টার্ট ফ্রম হেয়ার। অ্যাভয়েড। হেয়ার আই উইল সে দ্য অ্যাভয়েড অ্যান্ড অ্যাভয়েড। এই জায়গাটাতে কিন্তু অ্যাভয়েড এবং অ্যাভয়েডের একটা ব্যাপার আছে। when we will say that avoid it, that means you have to stop it now. But if I say okay, avoid it, that means you just try to not do this, but you may do this. It's completely fine, you can do this, but try to not to do this. So avoid is a bit lower than avoid, but avoid is there to prevent something. Fume. I think you can understand what is fume. That when we say that there is fume, maybe there is smoke, there is a fire inside there. That means when we burn something, a kind of thing that create it is called fume. আমরা যখন আগুন জ্বালাই তখন অনেক সময় কি হয়, আমাদের ধোঁয়া উঠে থাকে, এবং সেই ধোঁয়াকে কিন্তু আমরা বলে থাকি যে আগুন লেগেছে মনে হয়, ওখানে দেখো আগুন লেগেছে কিনা। এবং এই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল করতে হয়, কারণ অনেক সময় এই ধোঁয়া দেখে আমরা বুঝতে পারি হ্যাঁ সেখানে আগুন লেগেছে। Determine means to make something very firm as a decision. I have determined, I have decided very firmly. That is in one word, determine. So there are some words over there. I think I have completed all the 12 words. Do you have any problem? If you have any problem regarding those words, you may just let me know in comment box. Now I am starting the question. Here the sentence is given that every year millions of people die as a result of pollution. So when you will read this line, you will say, okay, this passage is about pollution. So pollution is what? Pollution is
related to environment, pollution is related to our health, pollution is related to so many things. You will just think, okay, now I know what is it. Now you will start completing the gap. As you know, question number 4 is with clue. So with clue means there are some clues. So you have clues given there. But if you have to answer the question as question number 5, there will be no clue. But today we will discuss with clue. So let's think first with clue. The line is, these unfortunate and dash deaths. Just see, these unfortunate and dash deaths are brought about by 4 specific factors. Just think that these are mentioned. That means this kind of death, that death related to pollution. So the death is actually the main thing here. Our subject is death. So what type of death? Unfortunate death. That means the death is not fortunate. We do not think that this death should be there. We think, okay, our life shouldn't be like this. Our life should have been better. That just like COVID-19, we are thinking, oh, this is unfortunate death. Why? Because if I was aware of the virus and if I didn't I didn't go to there in the infected area, didn't mix with people with infected. So mixing, going, these are actually something that can be done to prevent, to avoid the death. So when I'm thinking of unfortunate, it's also that is related to can be avoided. So here it is something that can be bypassed. You can make it, no, I will not do this. Maybe something can, other thing also be done. So unfortunate and what type of death? The death which can be avoided or can be something managed, something that be stopped. So if I see here, there are 2 words, avert, avoid. But we cannot avert death. That's not possible. If I have death, I have to die. So avert is not here actually the perfect thing, but we can avoid. Somehow we can say, okay, I will take care, I will take precaution, and that will help me to avoid the death. So here the word is avoid. But vocabulary is clear. But the second thing, parts of speech. Now think, death is subject, so it is noun. So as it is noun, I have to put an adjective over there. This is very clear because you know noun takes adjective as modifier. So unfortunate and something that's adjective. Avoid is not adjective. So what can be done? Avoid plus able. That's avoidable. Here 3 things should be taken in mind. First, when you will have gap like this and something, so just think and watch the first word because this word is important. তোমরা যখন এরকম কোন শূন্যস্থান পাবে প্রথমে and দ্বারা যুক্ত আছে এরকম কিছু and এর আগে শব্দটা অবশ্যই ভালো করে দেখে নেবে। কেন দেখে নেবে? কারণ and এর আগে যেটা আছে অনেক ক্ষেত্রেই and এর পরেও সেম টাইপের ওয়ার্ড বসে। এটা কিন্তু শুধু এখানে প্রযোজ্য তা না। তোমরা যদি আর্টিকেলের শূন্যস্থানগুলো দেখো দেখবে যে যখন দুটো শব্দ যুক্ত থাকে অনেক সময় আগেরটার সাথে মিল রেখে পরের আর্টিকেলটা বসা যায় এবং এই সকল ক্ষেত্রে অ্যাডজেক্টিভ কিংবা নাউন কিংবা অ্যাডভার্ব পার্টস অফ স্পিচ বুঝতে অনেক ক্ষেত্রে হেল্প করে আমাদের এই and এর আগে শব্দটা। সো and এর আগে আছে unfortunate and obviously this is adjective। এভাবেও ভাবতে পারো। আবার যখন দেখছো ওকে unfortunate কি death, এই গ্যাপে বসছে avoid, সেটা কি death, তার মানে নাউন সম্পর্কে আমি এক্সট্রা একটা ইনফরমেশন অ্যাড করব। সো আমাকে এখানে অ্যাডজেক্টিভ দিতে হবে। সো আমরা যখন এরকম কোনো শূন্যস্থান দেখব যেখানে and দ্বারা দুটো জিনিস যুক্ত আছে অবশ্যই এভাবে আমরা জিনিসটাকে ফলো করব। আমি দেখেছি তোমরাও দেখবে শূন্যস্থানের 70 থেকে 80% গ্যাপগুলো কিন্তু and বা এই রিলেটেড রুলটাকে খুব ভালো করে ফলো করে এবং তুমি যদি এটুকু বুঝতে পারো যে ওখানে যে ক্লুটা দেয়া আছে and এর আগে সেটার পার্টস অফ স্পিচই আমাকে পরের ওয়ার্ডে নিয়ে যেতে হবে তাহলে খুব সহজে তোমরা 100% নিশ্চিত হয়ে যাবে কোনোভাবেই তোমাদের ভোকাবুলারি থেকে ট্রান্সফর্ম করতে ভুল হবে না। লেটস সি হু হ্যাভ অলরেডি জয়েন্ড উইথ আস।
Abdul Rahman is telling Noakhali is there. Okay, Noakhali from okay. Istat Jahan, Nafisa, Raisha. Okay, they are actually talking to each other. It's completely fine. Congratulations, all those people who are from Noakhali. Shituhor, you are really nice. You are telling the actual answer. There is someone, Sadia Hondukar from Brahmanbaria. Okay, Asma Akhtar is also telling avoidable. Chinmoy is also telling avoidable. H. Afra is saying own class. Actually, it's English class. You can see there English first paper, and we are talking about with clue actually exclusively today. Okay, there are so many comments over there. Okay, Shitu is also explaining so many things. আমি একটু বলে রাখি, আসলে ক্লাসের ফাঁকে তো সবগুলো কমেন্টের অ্যান্সার দেওয়া সম্ভব হয় না। আমি লাস্ট ক্লাসে এটা করেছি এবং আজকেও করবার চেষ্টা করব। বাই দ্য টাইম অফ নাইট ইউ উইল সি দ্যাট আই উইল অ্যান্সার ইউর কমেন্টগুলো যেগুলো সঠিক হয়েছে সেগুলো তো অবশ্যই থ্যাঙ্কস দিয়ে দেবো, একটা লাভ রিঅ্যাকশন দিয়ে দেবো, একটা কেয়ার দিয়ে দেবো। আর যারা ভুল করে ফেলছো তাদের কোনো টেনশন নেই, আমি কিন্তু বলবো না এটা ভুল হয়েছে, আমি জাস্ট কমেন্টে চেষ্টা করবো তোমাদেরকে সঠিক উত্তরটা দিয়ে দিতে। সো জাস্ট বি দেয়ার টু feel free that I know the answer. আমি এই অ্যানসারটা বারবার ফোকাস করছি এই কারণে অনেক স্টুডেন্ট উইথ ক্লু এবং উইদাউট ক্লুতে ছোট্ট এই রুলটা বুঝতে না পারার কারণে অ্যানসার করতে পারে না। সো জাস্ট এটুকু খেয়াল রাখবা এন্ড এর বিষয়টা। আমি পরবর্তীটাতে চলে যাব, তার আগে তোমরা একটু আমাকে বলো তো কমেন্টে জানিয়ে যে তোমরা আমার আগের ক্লাসটা করেছিলে। আমার আগে একটা উইথ ক্লু ক্লাস হয়েছিল, সেই ক্লাসটাতে কিন্তু আমি খুব ইম্পর্টেন্ট ছোট ছোট কিছু রুলস ডিসকাস করেছিলাম, সেখানে আমি একটা ফ্রেজ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তোমরা যদি আমার আগের ক্লাসটা করে থাকো তাহলে কমেন্টে আমাকে সেই ক্লাসের সেই ফ্রেজটা লিখে দেখাও তো কি ফ্রেজের স্ট্রাকচার আমি বলেছিলাম। একটাই ফ্রেজের স্ট্রাকচার বলেছিলাম যেটা আমি একটু পরে দেখাবো। বাই দ্য টাইম আমি যে এখানে লিখছি এর মধ্যে তোমরা কমেন্টে আমাকে জানিয়ে দাও যে তোমরা আমার 1 নম্বর ক্লাসটা কারা করেছিলে, আমি দেখে নেই যে আসলে আমার আগের ক্লাসটা করে কারা কারা এসেছো আর কারা কারা আজকের ক্লাসটাতে নতুন এসেছো। বাই দ্য টাইম আমি এখানে দ্বিতীয়টা লিখে ফেলি। দ্বিতীয়টা আসলে খুবই মজার একটা রুলস আছে। ফার্স্টলি এয়ার pollution from factories. If you cannot see the board, that's just try to listen my words, you will be able to understand. Burning trash and vehicle. You know what is vehicle? I think you know. This is B. Cause pneumonia, bronchitis and other respiratory diseases. So here it is. Firstly, air pollution from factories, burning trash and vehicle dash cause pneumonia, bronchitis and other respiratory diseases. Let's think it like a without clue. আমি এটাকে চিন্তা করি উইদাউট ক্লু হিসাবে, তাহলে তোমরা একটু বুঝতে পারবা উইদাউট ক্লুটা কেমন করে চিন্তা করতে হয়। যখন আমি ফার্স্টলি বললাম, এর আগের লাইনটা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। আগের লাইনে আমরা বলেছি যে আমাদের 4টা কারণে কি হয়, আমাদের কিছু আনফরচুনেট এবং অ্যাভয়েডেবল ডেথ হয় 4টা কারণে। এবার আমি ফার্স্টলি দিয়ে শুরু করেছি কারণগুলো কি। প্রথম কারণ হিসেবে আমি দেখাচ্ছি যে firstly air pollution. So air pollution is actually, this is the topic of the sentence, from which factories burning trash. So this is first element, that okay, factories are burning trashes and that is the main reason for air pollution. And again another reason, second reason is vehicle. Now think what vehicle actually do. What is the function of vehicles? Vehicles actually do something and that's very harmful for the environment, basically for pollution. Actually reason the vehicle's purpose is there. So vehicle what do? Think odor, dispose waterborne, microphone, toxic, avoid fume, what?
vehicle actually does something, that emits, that dispose. But what? Not dispose. Vehicle actually emits, dispose something, and that is actually fume. When we see that a vehicle is going, maybe you will have a bad odor and you will see black fume. So when we see that vehicle, fume. So how can we think? Okay, what vehicle do? Vehicle actually emits fume, and that fume causes what? Air pollution, and all those things, factories, burning trash, vehicle fume, all those things together causing pneumonia, bronchitis and other respiratory diseases. Think respiratory, what is it? The diseases related to our nose and inhaling system. We inhale air through our nose and a particular system of our body, and when a disease is contaminated there, we say, okay, that's respiratory disease. So here are some information that air pollution is caused by these things, and the result is these things. So when maybe you will get a gap here, maybe not here, just you can get a close gap here. Then you can think, okay, these are the causes and these are the results. So what kind of disease? Pneumonia is there and other respiratory. Okay, then what can be it? Okay, it's bronchitis. So pneumonia, bronchitis are a type of respiratory diseases. But respiratory disease is a combination of all those diseases. Okay, now go to next section. By the time who have already joined, let me know that what are you actually thinking of this class. Then it's water pollution. You know, air pollution is something, water pollution is something. From what? Industrial discharge. The indiscriminate, this is C, of toxic chemicals and the dash of human waste. Actually, there is some other information here. Into rivers and canals. Okay, I will finish it later. Just think of this part first. Before that, let me see who have already. H.M. Abdullah, thank you very much for your appreciation. Milba Islam, no ma'am, miss korchi. Yes, that's it. আমিও মিস করছি আসলে আমার প্রথম ক্লাস করেছে অনেকে লিখছে ফুল ক্লাস করতে পারেনি ত্রিধারা প্লিজ মেক শিওর দ্যাট ইউ উইল গো দেয়ার জাস্ট ফিনিশিং দিস ক্লাস এই ক্লাসটা শেষ করে ওই ক্লাসে চলে যাও আমি ওখানে কিন্তু তিনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রুল শেয়ার করেছি এবং আমি তোমাকে দেখে বলতে পারি সেই তিনটা রুল যদি তোমরা বুঝতে পারো এবং আজকের রুলটা বুঝতে পারো ওয়ার্ল্ডে যত উইদাউট ক্লু আছে সেগুলো নিয়ে তোমরা কিন্তু ইজিলি সলভ করতে পারবে বসন্ত চকমা লিখছো লাভ মাই টিচিং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আই অলসো লাভ ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট দিতি সরকার লিখছো আগের ক্লাসে করনি আগের ক্লাসে করে ফেলবে কিন্তু আমি কমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবো বাই দ্য ওয়ে আমার সাথে ট্যাগ আছে ক্লাসটা তোমরা আমার আইডিতেও যেতে পারো সেখানে গিয়েও তোমরা ক্লাস করতে পারো সেখানে অনেকগুলো ক্লাস আছে ফিউম লিখেছো অনেকেই করনি কেউ করনি আমি একজনের কাছেও কিন্তু অ্যানসারটা পাচ্ছি না যে ফ্রেজটা কি ছিল একটা ফ্রেজ বলেছিলাম ইয়াসমিন রুমি লিখেছো ওকে থ্যাংক ইউ
Shitu, respiratory related to lungs or inhaling system. I must appreciate Shitu that your vocabulary is nice, fabulous, and I think you other students you have also that talent. তোমরাও কিন্তু জানো, কিন্তু তোমরা কমেন্ট করছো না, সে বারবার করছে। ওকে, 5 মিনিট পর পর লোডিং হচ্ছে। তাহলে একটা কাজ করো, আমার ক্লাসটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ক্লাসটা ডাউনলোড করে নেবে এবং তখন ক্লাসটা দেখে নেবে। মেবি নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, একটু চেষ্টা করবে। আমিও বুঝতে পারছি এখানেও বাফো করছে, কিন্তু আমি কি করব বলো? উই আর জাস্ট লিভিং ইন এ কান্ট্রি। আমি তো আরো বাইরে আছি, চাঁপাইনবাবগঞ্জে আছি, চিন্তা করো কত দূরে আছি ঢাকা থেকে। বাট থ্যাংক ইউ কিশোর বাতাম, থ্যাংক ইউ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম দ্যাট অ্যাকচুয়ালি উই আর হ্যাভিং এ ক্লাস উইথ অল ওভার দ্য students and they are from all over the country. Actually I'm really happy, very happy. Sida, okay, actually it's nice. Some people are talking on other topics actually. Okay, যারা আগে ক্লাসটা করনি তারা আগে ক্লাসটা অবশ্যই এটা করে নেবে, কারণ ওটাতে আমি যে রুলসগুলো ডিসকাস করেছি আজকে কিন্তু সেগুলো নেই, এবং আজকের এবং গত দিনের রুলসগুলো আসলে এনাফ হয়ে যাবে উইথ ক্লু উইদাউট ক্লু সলভ করার জন্য। সেটা আমি সামনের দিন আরো ডিসকাস করব কিভাবে এবং কেন। আমরা আসলে অনেক রুল পড়ি কিন্তু সেগুলো প্রয়োগ করতে পারি না। আমি জাস্ট ফিনিশিং পর্যায়ে চলে এসেছি, সো লেটস কনসেন্ট্রেট where I was talking and what I was talking actually. Then water pollution. Actually কি বলছে? এর আগে এয়ার পলিউশনের কথা বলেছে, এবার ওয়াটার পলিউশনের কথা বলছে। ওয়াটার পলিউশন ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসচার্জ। এখন যখন আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসচার্জের কথা বলবো তখন যে জিনিসটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে যা কিছু আমরা কি করি, জাস্ট মেক ইটস go out of the industry. That means এটাকে আমরা get rid of the industry, বের করে দেই। সেটা বের করে দিয়ে আমরা ডিসচার্জ হয়ে যায়। এই ডিসচার্জটা মানে হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া, নির্গত করা, get rid of। এখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এই ডিসচার্জটাকে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টও বলা যেতে পারে। The indiscriminate dash of toxic chemicals. Just think, indiscriminate means without discriminate, without considering, without thinking actually. So when we see that without thinking, that means it's indiscriminate. So indiscriminate something of toxic chemicals. Toxic chemicals are what? বিষাক্ত কেমিক্যাল গুলো বাছবিচারহীন ভাবে কি করি আমরা, এটাকে আসলে আমরা কি করি? এখানে কিন্তু একটা ডিসচার্জ শব্দ ব্যবহার করেছি। এই শব্দটাই কিন্তু এখানে হবে যে হ্যাঁ আমরা এটাকে ছেড়ে দেই, আমরা চিন্তাই করি না যে আসলে কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কি করব। সো এটা যে ছেড়ে দেব, এই ছেড়ে দেওয়ার কিন্তু এখানে কিছু একটা থাকতে হবে। এখানে যদি ছেড়ে দেওয়া দেখি তাহলে দেখবো একটা শব্দ শুরুতেই কিন্তু আমি বলেছিলাম, যেটা তোমরা অনেকেই বলেছ, ডিসপোজ। কিন্তু এখানে কথা আছে, এই ডিসপোজ কিন্তু পার্টস অফ স্পিচের দিক দিয়ে ভার্ব। প্রথমে আমি লিখেছিলাম পার্টস অফ স্পিচের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এখন বলছি ইনডিসক্রিমিনেট, তাহলে কি হবে? এখানে ইনডিসক্রিমিনেটটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। বারবার আমি বলছিলাম না ফ্রেজটার কথা, সেই ফ্রেজটা হলো আর্টিকেল প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন। তো এই যে নাউন, এটা কিন্তু আসলে মেন থিং, এটা কিন্তু নাউন ফ্রেজের একটা স্ট্রাকচার। তো এই যেখানে অ্যাডজেক্টিভ দেওয়া আছে, আমাকে এখানে কি আনতে হবে? এখানে একটা আর্টিকেলও দেওয়া আছে, দেখো এখানে একটা নাউন আনতে হবে। এবং ডিসপোজাল, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নাউন। এখানে আমরা কি করলাম, আগেরটা কিন্তু দেখে নিলাম। আচ্ছা, ওয়াটার পলিউশন ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসচার্জ একটা পয়েন্ট আছে, তার মানে এখানে কি হবে? ইনডিসক্রিমিনেট ডিসপোজাল। ডিসপোজাল কেন দিলাম? কারণ আমার তো এখানে ডিসচার্জ নেই, এখানে আমার ডিসপোজ আছে। তাহলে যা আছে আমাকে কিন্তু সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। ডিসক্রিমিনেট ডিসপোজাল অফ টক্সিক কেমিক্যালস অ্যান্ড দ্য ড্যাশ। এবার এখানে আসো, আরেকটা কারণ বলছে, দ্য ড্যাশ অফ হিউম্যান ওয়েস্ট ইনটু রিভার্স। রিভারে, নদীতে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট গুলোকে কি করি? চালিয়ে ফেলে দেই। যখন চালিয়ে ফেলে দেই সেগুলো নদীতে কি হয়? পাইল হয়ে যায়, একটার পর একটা, একটার পর একটা। একটু আগে আমি বলছিলাম ওকে দিলাম দিলাম দিলাম, এটাও দিলাম, শেষে কি হলো? শেষে কিন্তু দেখা গেল যে সেখানে একটা ডাম্প হয়ে গেল। এই যে কি হলো? ডাম্প হয়ে গেল। তাহলে আমরা এখানে ডাম্প করছি।
এগেন ওয়াক আপ তো পেয়েছি, কিন্তু ডাম্প কি হবে? ডাম্প হবে না, কারণ ডাম্প আমার হবে না এই কারণে এখানে আমার আর্টিকেল আছে। এই স্ট্রাকচারটা যদি মনে রাখো, আর্টিকেল, অ্যাডজেক্টিভ, নাউন। অ্যাডজেক্টিভ না থাকলে প্রবলেম নাই, আমার আর্টিকেল থাকলে নাউন থাকবে। তাহলে এখানে আমার আর্টিকেল আছে, আমাকে এখানে নাউন লাগবে। যেহেতু আমার এখানে নাউন লাগবে, অনেকে বলতে পারো ম্যাম কি করে বুঝবো যে এটা অ্যাডজেক্টিভ নয়? আমি জানি তোমরা অনেক স্মার্ট, তোমরা বলবে ম্যাম এখানে প্রিপোজিশন অফ আছে, তার মানে এটাকে আমরা একটু এক্সটেন্ড করে নিতে পারি, দ্যাটস প্রিপোজিশন। তাহলে এখানে আমরা বলবো দা নাউন ডাম্পের সাথে কি যুক্ত করব? ইয়েস, ইউ নো, ডাম্পিং অফ হিউম্যান ওয়েস্ট ইনটু রিভার্স এন্ড ক্যানেলস। আমি প্রথম থেকে একটু মিশিয়ে নেব, তাহলে আমার এই সেন্টেন্সটা ফিনিশ হয়ে যাবে। তোমরা কিন্তু ক্লাসটাকে একটু শেয়ার করে দিও, কারণ আমার ক্লাস যেহেতু থেকে যাবে, আশা করব তোমরা পরে এই ক্লাসটা করতে পারবে। এটুকু বলছি ক্যানেলস এর পরে লাস্ট অংশ হচ্ছে causes. All these things actually causes. Poisonous, and here our last gap, today's last gap, dash diseases, and this is actually finishing. এই জায়গাটাতে তোমরা কি বলবে একটু ভেবে দেখো তো। আমরা একেবারে শেষে এসেছি, চলে যাচ্ছি। ডাম্প লিখেছো তামিমিনু, আসলে সামায়া খেয়াল করো, ডাম্পটা ভোকাবুলারির দিক দিয়ে ঠিক আছে, কিন্তু আমি দুটো জিনিস বলেছিলাম, প্রথমে কি ভোকাবুলারি, সেকেন্ডটা কি পার্টস অফ স্পিচ। একটা ক্লু সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য এই দুটো জিনিসই রাখতে হবে। প্রথমে হচ্ছে ভোকাবুলারি, দ্বিতীয় হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ। পার্টস অফ স্পিচ কোনোভাবে কিন্তু ইরেজ করা যাবে না, কারণ পার্টস অফ স্পিচে যদি ভুল হয় তুমি সঠিক ক্লু গেস করেও কিন্তু নাম্বারটা পাবে না। সো ওকে, ডাম্পিং, ডিসপোজাল। লুয়া নাদিম, আর কতক্ষণ আছে? বেশিক্ষণ নেই, মেবি আর 2 থেকে 5 মিনিট, 2 to 5 minutes। চিড়িয়াখানা থেকে জয়েন করেছো ইয়ামিনুল ইসলাম। Amil sir, thank you very much. I'm really grateful that you are just watching and giving me feedback. Actually, here the weather and the network is harmful. Causes poisonous and harmful diseases. Okay, is there harm there? এখানে আমি একটু কথা খেয়াল করে দেই। ফাতেমা তুলি, তুমি একটু উপরে ক্লুগুলো খেয়াল করো শোনা। তোমরা জাস্ট my dear students, you have to focus on the clues actually. আমাদের যে ক্লুগুলো দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু ভালো করে খেয়াল করতে হবে। সেইটা যদি আমরা খেয়াল না করি তাহলে কিন্তু হবে না, কারণ ক্লুগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা ছাড়া বাইরে কোনো কিছু আমরা ইউজ করতেই পারবো না। তাহলে এখানে কি ধরনের ডিজিজেস, অবশ্যই আবারও খেয়াল করো, পয়জনাস দিয়ে দিয়েছে অ্যাডজেক্টিভ, এন্ড দ্বারা এখানে আমার কি বসবে? অ্যাডজেক্টিভ বসবে। কি ধরনের ডিজিজ? যে ডিজিজটা আমাদের কি করে? ক্ষতি করে। কিরকম ক্ষতি করে তাই বলতে চাচ্ছি কি না, আমি কিন্তু বলতে চাচ্ছি যে এটা কি ধরনের ডিজিজ। ক্ষতি করে কি সেটা পরে আসবে, যে হ্যাঁ এটা এই ক্ষতি করে, কিন্তু এখানে কিন্তু আমি বলছি কারণটা, যে পয়জনাস এন্ড কি ধরনের ডিজিজ। এই ডিজিজটা অবশ্যই হার্মফুল, কিন্তু এখানে হার্মফুল নেই, সেটা আমরা ইউজ করতে পারছি না। এই ডিজিজটা কি ধরনের, টাইপে কি আসছে খেয়াল করো। এখানে ওটা টোটা অনেক কিছু আছে, একটাই আছে টাইপ রিলেটেড। তোমরা বুঝতেই পারছো এটা কিন্তু ওয়াটার পলিউশন নিয়ে বলছে, তাহলে অবশ্যই এটা ওয়াটার বর্ন ডিজিজ। কি ধরনের ডিজিজ? ওয়াটার বর্ন ডিজিজ। সো হিয়ার ইট ইজ, I will finish today's class. In my next class, actually, I finish this question and I will just have a very exclusive idea. I will give you exclusive idea about without clue exclusively. আমি already তোমাদের আগের ক্লাসে 4টা রুলস আলোচনা করেছিলাম, আজকে কিন্তু আমি তোমাদের সাথে 4টা রুল আলোচনা করেছি। তোমরা যদি ভিডিওটা দেখে নিয়ে এই 8টা রুল বুঝতে পারো তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবা টোটাল 8টা রুল কি কি আমি ডিসকাস করেছি। আর যদি সত্যি সেটা বলতে পারো তাহলে কিন্তু আমি তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ গিফট দিয়ে দিতে পারি। সো লেটস সি কারা কারা পারে, এবং যারা অলরেডি ক্লাসে জয়েন করেছো হয়তো বাফার করছিল, ক্লাসটা শেষ হওয়ার পর আবার সম্পূর্ণ ক্লাসটা ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারো, অথবা ক্লাসটা রেকর্ডেডও দেখতে পারো। সো তোমরা সকলে ভালো থাকবে। বাই দ্য টাইম আবারও আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা অবশ্যই প্রত্যেকটা ক্লাসে হোমওয়ার্ক করবে। সকলেই ভালো থাকবে, আমার জন্য দোয়া করবে, বাসায় সেফ থাকবে, এবং অবশ্যই অবশ্যই হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করবে। ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, শুভ দিন।
Have a nice day for you. Thank you very much.